ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜಾನಕಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಕೆಸೆಟ್ ಪೇಪರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಡಿ ಐ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಸ್ನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೀಸ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸತಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪೇಪರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸು 90% ರೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಬುಕ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿನೇ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಡಿಟ್ಯಾಚಬಲ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ redeemable after certain period are known as. So answer is option number 2. Next question, the cost of equity share capital is more than the cost of debt because of. Answer is option number 4. Equity shares have high risk than debts anta heli. Okay. Next, third question, the optimal capital structure of a company is planned as per the consideration of. See, the answer is option number A. 1, 2, 4 are right. Profitable, solvency, then control. Marketability of shares are not considered. Okay na? Next question, which of the following statement is false? So answer is option number 2. Capital budgeting decisions are reversible in nature ಇದಲ್ಲ, ಇದು false. Okay, next question na ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. See question number 5. ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಡ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಸಿ ದ ಅಸರ್ಷನ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಇನ್ಶ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ಜ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ mutation. Then the reason is, the price of a systematic risk is identical for all the participants in the financial markets. So ಏನಾಗ್ಬೋದು ಆನ್ಸರು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ನಾಮಿನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್? Answer is option number 2. Next question, which one of the following is true with the respect of fiat currency? Answer is option number A. Next question, ADRs and GDRs are an excellent means of investment to invest in Indian for. So the answer is both 1 and 2 are right. NRIs and foreign nations. Then match the following ಇದೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ, NOI ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಅವರೇಜ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಐಟಮ್ಸ್? Answer is arithmetic mean. Next question, which of the following list 1 and list 2 match the following? Right, range, standard deviation, skewness and variance ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 minus sigma d square divided by n square minus 1 is used to calculate. ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆನ್ಸರು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 15th ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ABCD, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ.
Research design aids the researcher in the allocation of limited resources by posing crucial ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ರೀ. ಎರಡೂ ರೈಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬುಕ್? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಏನಂದರೆ ಜರ್ನಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ what refers to the elements from where you choose the sample for research? That is target population. Next, match the following questions ಇದ್ದಾವೆ. H0 ಇದೆ, H1, alpha and P ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಬ್ರಹಂ ಮಾಸ್ಲೋ, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಹಜರ್ಬರ್ಗ್, ದೆನ್ ಅಡ್ವಿನ್ ಲಾಕ್, ಗ್ಯಾರಿ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಇದೆ, ಅಡ್ವಿನ್ ಡೆನ್ಸಿ, ರಿಚರ್ಡ್ ಇದರೊಳಗಡೆ 1 to 4 ನೀವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ latest ability of a candidate to learn a new job or skill is known as ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಆನ್ಸರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಟು ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ is refers to as, that is structured interview. Next, the first step is training process. First step in the training process is identification of a training needs. Next, a joint program of a training in which educational institutions and business firms cooperates is known as, that is apprenticeship training. Next, match the following ಇದೆ. ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್, ಲೇಸೀಸ್, ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ co-partnership. Next question, if a company cannot pay the creditors in full after realization of its assets, then it can be declared as, that is become a insolvent. Then the stress that an employee undergoes to make himself or herself competitive in his or her professional is refers to, that is stress. Okay. Next question, which one of the following statement about the span of control is false? That is option number 2. Next, 2 statements ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, assertion and reason. RBI is entrusted with the management of the public debt and issue of new loans and treasury bills on behalf of the central and state government. The governor and the deputy governor of RBI are appointed by the central government solely for a purpose of assertion. That is option number A. Basel III introduced stricter requirements for which of the following banking? That is risk management and capital adequacy. Then front-end load mutual fund means the fees charged when buying a fund and shares. Okay. Next question, the main objective of regional rural banks are development of rural economy by offering a credit facilities to agricultural and allied activities in India. Regional rural banks help to alleviate poverty and employment generations for rural youth. That is option number 3. Both are right. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. IFC ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36th ಕ್ವಶನ್, ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮನಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಟಲೈಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. RBI ಈಸ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ e-banking. ಬೋತ್ ಆರ್ ರೈಟ್, ನಾಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್,
Profit planning in a banks involve, that is A and D. Then which of the following factors can be counted for a smaller number of foreign banks in India? That is all of the above. Next, what is the main purpose of robo advisor in the financial industry? That is to provide a personalized investment advice using an algorithms. Identify the correct statements anta helide, so that is ABC. Next question, consider the following assertion and reasons. Penetration pricing, the market management goods services are initially priced low to gain a market share and increase sales. Marketers practice a penetration pricing policy. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒಂದು ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ. ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. Next, assertion, marketing is focused on outside and inside the perspective. Marketing concept hold a principle of caveat vendor. So A and B both are wrong. Okay. Then which of the following statement or characteristics of an impulse buying behavior? That is option number 1. Next question, dividing the heterogeneous consumers group into the homogeneous factors of marketing management is called as, that is market segmentation. Segmentation means dividing. Which of the following is not a correct statement alla anadu? Service marketing, services are invariable in nature aitala, this is wrong. Next question, green marketing consists of, that is option number 2. Next, 50th question, the 3 generic competitive strategies, namely overall cost leadership, differentiation and focus. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಥರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ 3 ಆಪ್ಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕಲ್ ಇ ಪೋರ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 51 is 3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸರ್ಷನ್, ಇನ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 2 parties ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರು ಬಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, the rule of majority was well-known principle recognized in leading in case of, that is option number 3, Force versus Horvath. Expand DIN. DIN means Director's Identification Number. Option number C. Next, a holder in a due course of negotiable instrument act is, option number 1. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 54th DIN ನಂಬರು ನನಗೂ ಡೌಟಲ್ಲಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ರೀ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 23 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ನೇಮೋ ಡ್ಯಾಟ್ ಕಾಡ್ ನಾನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ context of the Sale of Goods Act. Answer is option number 4.
Next question. A fast food brand like McDonald's expand globally by allowing local entrepreneurs to use its brand menu and business model is in exchange for fees and royalties is option number 3, franchising. Next, Mr. A, an Indian resident, while wins 10,000 in a lottery. Which of the following statement is true? Answer is option number A. Then ICDS 8 deals with, that is option number 4, constructional contract. Next question. As per the section 60 of Income Tax Act 1961, income is clubbed if an asset yielding income is transferred as an recoverable transfer. Next question. Match the following ಇದೆ. So direct answer ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, option number C. Next, which of the following is not a progressive tax? Progressive tax which is not a progressive tax ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So answer is option number C. Okay na, a progressing tax is only income tax. Next, corporate tax rates impact all business equally. All business irrespective of size or turnover pay tax at the same rates. So ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? That is option number 2. Both are false. Next question. The quantum of penalty under misreporting of an income under section 270A7 and 270A8 of Income Tax Act 1961 is, that is option number 4. Next, match the following is the option number 3. Next, ITR forms ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. To fill a return of individual having a business income is option number 3, ITR 3 ರೀ. ಇವೆಲ್ಲ NET-ನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. Income escaping assessment is covered under the section of, that is 147. Next question. Match the following ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 72 ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್, ಅದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ವಯಲೇಟ್ಸ್ ಅ provision of FEMA by exceeding the foreign exchange limit without approval, then what is the maximum monetary penalty that can be imposed? That is option number A, up to 3 times of the sum of involved in a contravention. What is the main purpose of Indians export promotion mission introduced in 25-26 budget? That is option number 2. Next, which one of the following is a key function the WTO dispute settlement body? ಅದು settling trade dispute between WTO members. According to Raymond Vernon's product life cycle, which one of the following is right? That is 4th option. Okay, next question. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆನ್ಸರು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೋತ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾರಿ, 1 and 2 ಆರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Consider the following statement. CSR committee under the Companies Act 2013. So idu B and C are right agutte. Next, which of the following refers to a method of sampling in which core group of participants who are initially sampled for a research study recruit or recommend other potential participants ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರು ಸ್ನೋಬಾಲ್ sampling. If the goodwill raised at the time of retirement of a partner is to be written off
then the capital accounts of the remaining partners are debited in, that is sacrificed ratio. Premium received on the issue of share is capital receipt. Next, which of the following statements are the assumptions of marginal costing? Option number 4, all of the above. Next, calculate a profit volume ratio from the ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 40% ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಲಿಸ್ಟ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ valuation is wider than the verification. Valuation is done after the watching but before the verification ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 is true, second 1 is false ಆಗುತ್ತೆ. minority interest include this is share in a share capital receipts and revenue profit. What is the proper sequence events in activity based costing? That is option number C. Next, which among the following is not a characteristics of business economics? Adu option number 2. The sales revenue maximization objective of a firm proposed by Baumol. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನ. ದೆನ್ ದ ರೋವನ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಕಮಿಟಿ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎಟ್ ಅ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, you own a firm that is correctly and continuously incurring a monthly loss 1000 while operating. Out of this 800 is fixed cost which you must pay even if you shut down your operation. What would be your decision ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. For the firm successfully apply price discrimination across different markets, what must be true about the demand elasticity? That is, elasticity must different from the between the markets. In an oligopoly market, when a firms cooperate to set up prices and output levels, this is called as that is collusion. ಇದು oligopoly ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು collusion. ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ 99th ಕ್ವಶನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ Kset ಪೇಪರ್ 2 ಕಾಮರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರು 1 to 4 ಆರ್ ರೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 1 ರಿಲೇಟೆಡು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೊಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದೇ ಥರ ಪೇಪರ್ 1ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಸ್ನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.